सिमर सुख पाओ, सिमर सिमर सुख पाओ। एक दूजे खिलर के तुरते रहे हैं। इत्थे आपां नाले इन्हां वीरां दे विचार सरवण करिए, नाले इन्हां वीरां प्रबंधकां नूं सहयोग देंगे, अगली वारी होर चढ़दी कला च काम करनगे। जदों आपां सहयोग देंगे, साथ देंगे, इन्हां वीरां नूं एक उत्साह देंगे, एक शाबाशे देंगे, इन्हां दे मन होर प्रफुल्लित होणगे, ये चढ़दी कला च होर काम करनगे। करने संगतां दे सहयोग नाल हुंदे आ। इस करके मैं संगतां नूं बेनती करांगा, जिन्नियां संगतां आईयां पहलां 50 साला जो गुरु नानक देव जी इप्सविच गुरु घर है, उन्हों की वधाई रज के वधाई, जिथे आपने बहुत वधिया उपराला किया। अमृत वेले श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति उपरंत कीर्तन उपरंत समाप्ति अरदास बेनती और पंज प्यारां की रहनमाई हेठ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ छत्र छाया की हेठ आप नगर कीर्तन चल के इस वेले पार्क में आरंभ है। इत्थे आप सारे ने बुलारियां दे विचार भी सरवण करने हैं, आए पतवंतियां दियां विचारां भी सरवण करनियां हैं, मेयर लॉर्ड मेयर जो आए हैं आप उन्हां दे विचार सरवण करने हैं। मैं फिर संगतां नूं बेनती करांगा, किरपा करके आप चाह पानी दे लंगर छक ले ने ते लागे लागे आउण दी किरपालता करन। सिख चैनल का भी रज के धन्नवाद, जिहड़े रज के सपोर्ट करते हैं। नाल ही गुरु ने किरपा की है, जो अपना वीर कुलदीप सिंह वाला चैनल, शेरे पंजाब गुरबाणी चैनल, वो भी लाइव चल रहा है, उन्होंने भी धन्यवाद। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रबंधकों को बेनती करांगा, मेरे दिगपाल वीर जिन्हें जिन्हें भी बोलना, बुलारे प्रधान साहब, सैकटरी साहब, जिथे संगतां जी आया कहणगे उत्थे आईयां संगतां दा धन्यवाद। 50 साला जदों ये शुरू किया बजुर्गों ने, जिहड़े बजुर्गों नाम लिया आपां नूं याद करना है। मैं एक होर बेनती करदा जावां इत्थे दी संगत नूं, इत्थे दे प्रबंधकां नूं, गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी माउंटेन स्ट्रीट माउ सैड मानचेस्टर विखे असीं 70 साला 28 जुलाई नूं एनिवर्सरी मनाउणी है। उत्थे भी तुहाडे बजुर्ग वड्डे शुरू च उन्होंने बड़ा प्यार बड़ा साथ दिता। मैं उन्हां भी बेनती करांगा, तुसीं साडे कोल 28 जुलाई नूं पहुँचो। असीं आप जी नूं चिट्ठी पत्र, बेनती पत्र, एक रिक्वेस्ट पत्र भी भेजांगे। जी आयां नूं माउंटेन स्ट्रीट गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी, जिथे 70 साला आपां ने वो भी एनिवर्सरी मनाउणी है। अज मैं तां दोबारा वधाई दे रहा, बहुत वधिया उपराला मेरे वीरां ने कीता है, क्योंकि साडे बच्चे पुत पोतिਆਂ ਨੂੰ पता होवे भी साडे वड्डियां ने, साडे दादे ने, साडे पिता ने, साडे नाने ने, साडे परनाने ने ये गुरु ग्रंथ साहिब धन गुरु गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी उसारिया ते खलीफा में आप जॉबां करके उसारिया कीता। अज ओदी 50 साला एनिवर्सरी मना रहे हैं। इस करके इन्हां वीरां नूं, प्रबंधक वीरां नूं रज के वधाइयां। नाल ही धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का बहुत बहुत कोटन कोट शुकराना। आईयां संगतां दा धन्नवाद। मैं जकारा छड्डांगा, आपने पूरी जोर नाल जकारे की आवाज़ देनी है, पूरा जकारे का नज़ारा आवे, संगतां नूं पता लगे भी वाकया अज नगर कीर्तन जो गुरु नानक नाम लेवा संगत है वो इप्सविच दी अज ये नगर कीर्तन मना रही है, 50 साला गुरपुरब मना रही है। आईयां संगतां दा धन्नवाद। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बेनती करांगा गुरु घर के प्रबंधक साहबान, क्योंकि प्रबंध चलाना ये बड़ी वड्डी गल है, उन्होंने साथ देना उस तो वड्डी गल है। वधिया प्रबंध चलावे ये असीस मिलती है। आप एक शब्द पढ़ते, मेरे वीर बैठे ने, एक शब्द पढ़ते हैं, पूता माता की असीस। मैं थोड़ी बेनती कर लगा, मैं अपना ही वीर आप जी के भरा आप जी के बच्चा, एक असीस है भी परमात्मा थानू इन्नी उम्र बख्शे जिथे जिंदगी का सुख बख्शे, जिंदगी में हर तरह की कामयाबी बख्शे। उत्थे जिसने कामयाब दी, जिसने रब ने इन्ने सुख दिते ने, उस रब का थैंक्स, उस रब का धन्यवाद, उस रब का शुकराना करना। ये शुकराना है भी सच्चे पातशाह तू कृपा की। 50 साला साडे बजुर्गों ने एक गुरु घर उसारिया, अज 50 साला एनिवर्सरी मनाई जा रही है। आने वाले साडे बच्चे पुत पोतरे अगों 75 साला 100 साला इहो जी एनिवर्सरियां मनाउण, कह सकीए इप्सविच इस बजुर्ग आए सी जिन्हां ने शुरू गुरु घर कीता है। अज वो 50 साल की एनिवर्सरी अंदर जिथे समुचिया संगतां ने जी आया दूरों नेड़े चल के आए हैं। जिन्नियां भी संगतां आईयां मानचेस्टर तो जालावारे जो अगे सेवा करते हैं वीर हरप्रीत सिंह जी, उन्होंने धन्यवाद। सिख चैनल का धन्यवाद। शेरे पंजाब जो गुरबाणी इस वे लाइव चल रही, उन्होंने धन्यवाद।
ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਥੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਪਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਪਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਲਾਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਡੇ ਸਗੋਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਭੇਜਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਪਸ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਇਹ 50 ਸਾਲਾ ਐਨਵਰਸਰੀ, 50 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਪਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੰਗਮਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਸਕ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਪਸਿਚ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਦਾਸ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਪਸਵਿਚ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਪਸਵਿਚ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1973 ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਉਪਰਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I will now continue my speech in English for the benefit of the wider audience. I'm just going to go a little bit off script and just share with you this morning whilst we were setting up. A gentleman came over to me and said to me today, the Almighty favours the righteous. So today the Almighty really has favoured us, especially with the weather today. So thanks upstairs. So ladies and gentlemen, Deputy Madam Mayor and distinguished guests, on behalf of the Executive Committee of the Guru Nanak Gurdwara in Ipswich, may I take the opportunity to give you all a very warm welcome to the 50th Golden Jubilee celebrations of the opening of the SIKH Gurdwara in Ipswich. In order to celebrate this monumental milestone, we have marked the event with the Nagar Kirtan, which is what you have seen around you today. So Nagar Kirtan translates from Punjabi as a neighbourhood Kirtan. So Nagar means a town or a suburb, and Kirtan means the singing of devotional hymns. Nagar Kirtan processions are held on major Sikh festivals and in cities across the UK, as we are doing in Ipswich today. Ipswich itself has a well-established and thriving Sikh community, which started with the elders of our community and fellow countrymen when they emigrated from Punjab following the Great Partition of India in 1947. I'm proud to say that many of our founding members are here with us today. There are around 120 Sikh families who are the descendants of the original founding members of the Gurdwara living in Ipswich and the areas around, so making up around 500 people. But as for the origins of Sikhism, Guru Nanak Dev Ji was our first Guru and the creator of Sikhism, and he was born in Talwandi in Punjab in 1469. And to put this into perspective for you, this was around the same time of William Shakespeare, but you'll hear more about Guru Nanak Dev Ji later on in the day. So to set the agenda for the next 2 hours, we are running slightly late, but we will continue as we are. We have some speeches from some of our distinguished guests later today and community members, particularly some of those who will take you through their journey, which I'm sure you will find fascinating. And we also have a martial arts display towards the end, and then we'll have a final prayer to finish. So please feel free to visit the langar stalls as well as the other information points we have around the area. I'll also take the opportunity to direct you to the Gurdwara welfare stall, which is on the right-hand side, where we have stewards in place which can be used as a meeting point. Before I hand over to our next speaker, may I respectfully remind you that in the vicinity of the Holy Scriptures, the Guru Granth Sahib Ji, there should be no clapping of hands. However, feel free to join in with our customary salutation
of Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, which means the pure belongs to the Lord and victory belongs to the Lord. We hope that you'll enjoy the day with us and that your understanding of Sikhism will be educational. So without further ado, please join me in welcoming the President of Guru Nanak Gurdwara in Ipswich, Gurpal Singh Lovely. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Sri Vaheguru Ji Ki Fateh. तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सहेले राखो राखनहार दयाला नानक कर दे गोले मुख वाक संसार गुरु जी की प्यारी साजी नवाजी साध संगतियो बढ़ चढ़ के बोलो दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्शी हुई फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहलो दास धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नू नमस्कार ताखो लख वार आ मन दीजे थाको वार ते सरबत साध संगत नू जी आया कहंदे आ ते सरबत साध संगत नू 50 साल गुरु घर खुलन दिया लख लख बधाइयां होवन। I'd like to say a very warm welcome to all our distinguished guests, Sath Sangat Jiyo, friends and family who have taken their precious time out to come and celebrate this milestone Golden Jubilee anniversary of the opening of the first Gurdwara Sikh temple in Ipswich. I'd also like to thank our associates, Ipswich Borough Council, Palmer's Traffic Management, Ipswich Embroidery and Print, and Ipswich Buses for supporting this event. I will briefly share some history of the Sikh Sangat in Ipswich and the Gurdwara. Myself, born and bred in Ipswich, very proud to be so, and being a tractor boy. I think the tractor boys done really well this year. The Sikh community should give a Jakarta for Kieran McKenna and the Ipswich Town football team. Bole Sonehale! Sikhs first started immigrating to the United Kingdom after the partition of India in 1947. A lot of families fled from their homeland from Punjab, which got divided into two parts, the Indian side and the Pakistan side. Families did not settle into their new areas, leaving behind their homes, a lot of their personal possessions, friends and families. With the uproar, they just left with what they can carry at the time. My grandfather and one of his brothers first came to England in 1948 to see how it was for a few months, went back to consult with their families. He returned a couple of years later to settle in the United Kingdom. He travelled all over England, Grimsby, Hull, Norwich, Bristol, but fell in love with Ipswich. He then requested his family to join him in 1954. My grandfather and his other brothers and my grandmother's brothers also joined to form the community we have in Ipswich today. These are the original founder members of the Gurdwara. Each member also invited their families too. They were very hard-working gentlemen. As their English was not very great, they went self-employed, got peddler's license, went door to door selling drapery all over East Anglia, some even on a push bike. Their children, after being schooled here, had better opportunities to work in local factories like Ramson's, Cranes, Suffolk Iron Foundry, British Sugar. In the late 50s, there was a stable Sikh, Indian, Bangladeshi, West Indian community in Ipswich. Missing their comfort foods, their spices, they had to travel to London, Birmingham, to get their groceries on a monthly basis. In 1958, my grandfather, the first Sikh to open a grocery shop in Fitzroy Street and called it Punjab Stores. This is where the Crown House building sits today. Then he relocated to Waterloo Road. This was the start of a new era in Ipswich. We realised the harder you worked for yourself, the better off you would be. Shops started opening all over the town. We had Cashmere stores on Bramford Road, opened in 1960. We had KC's International stores on Woodbridge Road, opened in 1965. We had Sitcha stores in Dilwyn Street, opened in 1972. We had General stores on Bramford Road, opened in 1975. We had Seva stores on Bramford Road, opened in 1976. We had Baldev stores on Orford Street. In the early 80s, there was around 20 shops run by Sikhs in Ipswich. Sikhs also started renting property to family coming from abroad. Not just the Indian community, also the Windrush West Indian community, as we found it difficult to find rented accommodation. After the hard choices
hard work by our grandparents and our parents. A lot of the third generation are holding good posts in offices as accountants, solicitors, bankers, etc. So this was a little bit of history of the Sikhs in Ipswich. I'm now going to share with you the history of the gurdwara. In the early 70s, as we started settling here, a few families had their own makeshift prayer rooms at their house and would invite families to come and worship around their house on a Sunday. So a few of the younger and older gentlemen got together, had various meetings, some even in Alderman Road Park, about having a mutual place of worship where all Sikhs are invited and to join and worship together. The Sangha, no more than 16 at the time, donated around £50 each and started putting regular amounts in a pot to build enough funds to purchase a house which was number 17 Cemetery Road, Ipswich. I'm pleased to say we still have a few founder members sitting in the crowd here today. I will give them a mention. My father, Sucha Singh, Sar Harcharan Singh, Sar Baldev Singh, Sar Apkar Singh, Sar Aftar Singh, Sar Seva Singh. I'd also like to take an opportunity to thank the members who are no longer with us today but are looking over us with their blessing. Sar Ninjan Singh Lovely, Sar Lakha Singh Dikpal, Sar Chandan Singh Swali, Sar Muncha Singh Swali, Sar Lab Singh Dikpal, Sar Chandan Singh Dikpal, Sar Joginder Singh Tak, Sar Darshan Singh Tak, Sar Kunan Singh Swali, Sar Pradhaman Singh Swali, and Sar Ujjal Singh Swali. We stayed at Cemetery Road for a few years. As the community grew, the place was too small for us, and with the movement of worshippers on a Sunday morning in a residential area was not ideal. With the help of Ipswich Borough Council in 1980, we relocated to Yarmouth Road, Ipswich, which was the former Sea Cadets huts. After spending a few years there, we decided to put in for plan and permission, flatten down the building and have a new purpose-built building there. Many years of trying, agreeing on a design, amending plans several times, and various ground testing as we were close to a river, we were priced out and could not afford to do the project. So we started looking for a ready-built building to convert. We come across this building on Bramford Road, which was originally opened in 1975 by Sir Alf Ramsey. The former sports hall was not being used. We purchased the lease and decided to convert this building into a gurdwara and a Sikh community centre. On the 26th of November 2000, we had a Nagar Kirtan like we've had today to move our holy scriptures to the new building in Yarmouth Road. And that was our first Nagar Kirtan. From the 16 families at the beginning in 1973 to now, we are around 120 families. On a Sunday, the congregation is around 120 to 150 people. On Gurpurabs and festivals, we have up to 250 congregation. With Guruji's blessing, the Gurdwara is growing from strength to strength. We are open 7 days a week. We have for morning prayer and evening prayer. We celebrate all the Gurpurabs, Gurgadi, Jyoti Jyot Divases of all the Gurujis. Everyone's welcome to the Gurdwara on a Sunday. Come and join us for worship, a chat over Guru Ka Langar, food from our free kitchen with selfless service. The Gurdwara is open to all walks of life. You maybe have heard of the Golden Temple in Amritsar. We call it Shri Harmandir Sahib. This is a square design building with 4 entrances, meaning you can come from any direction, any colour, caste or creed. Even the foundation stone laid by Mia Mir, a Muslim friend of our 5th Guru, Sri Guru Arjan Dev Ji. I'm also pleased to say the legacy started in 1973 is still being continued by the 3rd, 4th generation grandchildren and great-grandchildren. Without taking too much more of your time, as we have a fantastic Gatka display and other speakers, I hope you've had a chance to get some refreshments, langar, a kappa. Once again, thank you all very much for your attendance. May Vaheguru Ji bless you all. Saad Sangat Jiyo, Fateh da jawab, Fateh naal dawo, Vaheguru Ji ka khalsa, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ।
Also, I would like to give a very warm welcome to our invited guest and thank you for attending the 50th anniversary celebration of Guru Nanak Gurdwara. और ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 1972-73 ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਇਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 1972 ਦੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪੁਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀਰ ਵੀ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਕਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਮੰਨੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਇਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਕੁੰਨਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਚਾ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਿਕਪਾਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਿਕਪਾਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਦਿਕਪਾਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਕ ਪਰਿਵਾਰ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸੈਮਟਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1973 ਵਿੱਚ। ਸੋ 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਸੈਮਟਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂ। ਪਰ 1980 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰਮouth ਰੋਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ 2000 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਪਸਵਿਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਗਪਾਲ ਜੋ 1972 ਵਿੱਚ ਇਪਸਵਿਚ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ 1972 ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਸ ਕੀਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਿਕਪਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We thank them very much for giving us the insight from their eyes since they seen the opening of Gurdwara in Ipswich. I'd now like to welcome Bhai Hukam Singh from the Basics of Sikhi to give us a talk on what it says on the tin, the Basics of Sikhi. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Sri Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sangat Ji, we're blessed to be here in the presence of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, and I've been given this opportunity just to speak in English about
Sikhi and the philosophy and how we see what God is for anyone that has never heard of Sikhi before. So it all started with Guru Nanak Dev Ji in 1469, who we see as the manifestation of God on earth. And the first Guru spread that message of oneness and equality. And for 200 years, they gave that guruship to the second Guru. The second Guru gave it to the third Guru until there was 10 succeeding Gurus. And the 10th Guru then gave that teaching, that guruship, to Guru Granth Sahib Ji, which is our holy scripture. But we see that as our living Guru on earth. Now the message is very simple, that there is only one God. There is only SIKH, there is only oneness. And that oneness isn't just a God in the sky and we're down here and separate, but actually everything is God. And there is nothing but God. And that thing that we call a soul, that's inside of every single person, that is the light of God that's moving your body, what you say, what you think. That light of God is inside of every single person. Doesn't matter what religion you are, what race you are, doesn't matter where you come from, everybody's got that same light. And our mission in life, as humans on earth, our mission is to connect to that light. It's not good enough just to believe in God, but actually experience God and experience the bliss of God. And the way we do that as Sikhs, we do that through meditation, chanting God's name, earning an honest living, and serving humanity. And the way we serve humanity is through our slogan, Deg Teg Fateh, which means the food and freedom is the victory that we strive for. Now, if you go to any gurdwara, any Sikh place of worship, you get offered a free meal. But also, you'll see that every initiated Sikh of the Khalsa army also carries a sword, a kirpan, for the protection of the society and the general public. Now, if you notice, as Sikhs, we also stand out. We got the star, this turban, we got this beard, and that's all to make sure that we stand out in a crowd. And that's for you guys. For people that need any protection or food, you'll be able to spot out a Sikh and be able to ask that person for help. And like what was mentioned earlier, the Golden Temple, Harmandir Sahib, has 4 entrances, meaning that anyone from all 4 corners of the earth can come to a gurdwara, meditate on God's name, so experience the bliss of God, but also get involved in the seva, the selfless service of cooking the food, serving the food, cleaning the dishes, and that's what it's all about. When we talk about being liberated, you don't have to be a Sikh to be able to experience God. Anybody is able to do this. Everyone is able to do it. Everybody has a specific name they have for God. You could call him Ram, you could call him Hari, we call him Vaheguru. And it's our job to chant and continuously jump and chant that name of God. Because that thing that's blocking us from experiencing God is our ego. It's our ego that is stopping us from experiencing God. And the way we break down that ego is by meditating and serving humanity. Now, the 5 things that we're supposed to control is our 5 thieves: ego, lust, greed, anger, and attachment. And these 5 things are stopping us and overpowering our 5 virtues, which is love, truth, contentment, humility, and compassion. So forgive me for speaking very fast. I do have to go back to West London for a talk. But please do check out our YouTube channel called Basics of Sikhi, which is a YouTube channel that will spread the message of Sikhi in English. There are thousands of videos. Please show your kids. Also, we have leaflets that we can hand out. That if anybody wants leaflets. But please check out Basics of Sikhi. It's important that we educate our children on Sikhi and also spread this message of Sikhi to the public as well. Because it's not about converting anybody, but it's about spreading Guru Nanak Dev Ji's message of japing Naam and doing selfless service. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I'd like to thank Bhai Hukum Singh for his speech around the basics of Sikhi. Vaheguru Ji Ana Naam Dan Bakshe Te Guru Sikhi Jivan Bakshe. Just to clarify what Bhai Sahib said, somebody has lost their mobile phone. If you want to make your way towards this end, we'll have it here for you to come and collect. I'd now like to welcome the Deputy Mayor of Ipswich, Councillor Lynn Mortimer, to say a few words. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Sri Vaheguru Ji Ki Fateh. My warmest greetings to you all. I'm sorry I can't get up on the podium. I've just got a new hip here. Sat Shri Akal.
Today, the Sikh community in Ipswich marks the golden anniversary of Guru Nanak Gurdwara, its spiritual home, a place of welcome and friendship to all worshippers and visitors. The Sikh community is a positive force for good in our town of Ipswich. Not only does it offer help and support to others, irrespective of faith, it also plays a vital role in the community and in the local economy. For many years, I was born and brought up in this town, and for many years, the local Sikh corner shop was a very, very good place to go. And as well as celebrating 50 years, we want to recognise and reflect on the important contribution the Sikh community has made to our town. I know there are Sikh lawyers, taxi drivers, shop owners, doctors who work for the good of all of us. And as well as its contribution to the local economy, there is also its role in the cultural life of Ipswich. As Mayor, in November last year, I was honoured to be invited to join the community at Gurdwara to observe the 554th birthday of Guru Nanak Dev Ji. There I discovered a peaceful, gentle observance of religion, a faith that believes in unity, equality, service, and justice. As a set of beliefs, this surely cannot be more apt and more essential in today's uncertain world. And as I also found out, no one goes hungry at Guru Nanak Gurdwara. Music, poetry, and eloquence are also embraced, as are family values. So on behalf of Ipswich, I want to thank the Sikh community for the kindness and consideration it gives to all of us. You have my deepest respect, always. I'd like to take a moment to thank the Deputy Mayor of Ipswich, Councillor Lynn Mortimer, who is a good friend of the Sikh Gurdwara in Ipswich, and also to thank her for her well-researched words. Now I'd like to welcome, on behalf of the trustees of the Guru Nanak Gurdwara in Ipswich, Sardar Jaswant Singh Iqbal. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Sri Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਿਗਪਾਲ ਟਰਸਟੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਪਸਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਵਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। A warm welcome to Deputy Mayor Councillor Lynn Mortimer, Councillor Neil MacDonald, leader of Ipswich Borough Council, Councillor David Elmsmere and Tom Hunt MP. Thank you all for coming and look forward to all of your views in the Nagar Kirtan. A big thank you to Veer Harcharan Singh Dikpal for covering briefly the history of how we started the Gurdwara back in 1973. He was one of the members present from the start. Also, I'd like to take this opportunity to firstly thanking the Sangat, trustees, committee and steering group for their valuable time in organising the Nagar Kirtan for the past few months and their commitment to it. Sevadar for helping with various tasks, well done to all. Panj Pyare Palki Jatha Sevadar, a privilege to be with, thank you all. For the coverage of Nagar Kirtan, a big thank you and dhanwad to SIKH Channel for doing an excellent job. Hopefully we don't have to wait too long for the next Nagar Kirtan. So Das kolo koi vad ghat lafz bolya gaya hove, Das khema da jajik hai, on behalf of all the trustees, Sarbat Saad Sangh nu dobara Nagar Kirtan di lakh lakh vadai hove. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Sri Vaheguru Ji Ki Fateh. I'd like to thank Sardar Jaswant Singh Dikpal for his comments and his thoughts on behalf of the trustees of the Guru Nanak Gurdwara in Ipswich. And I'd also like to take the opportunity to thank all of our trustees for their support, for their leadership and their direction in putting this Nagar Kirtan and 50th Golden Jubilee celebration together. Now I'd like to welcome the leader of Ipswich Borough Council, Chancellor Neil MacDonald. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Sri Vaheguru Ji Ki Fateh. Welcome everyone. Great to see so many people here
to celebrate the Golden Jubilee anniversary of the opening of the first gurdwara in Ipswich. 50 glorious years, and hopefully there will be many more glorious years in the future. The Nagar Kirtan procession was quite a spectacle, and I'm sure welcomed by everyone who saw it. I would like to thank the Executive Committee and the trustees of the Guru Nanak Gurdwara in Ipswich and all their helpers for putting on this wonderful event. And also thank you to all the Ipswich Borough Council people involved with this spectacle. There is a lot of work behind the scenes, and these guys have been up since 6 in the morning doing this, so thank you for your time. It is a lovely venue here in the beautiful garden that is Christchurch Park, with the picturesque background of the mansion and the surrounding greenery provided by Mother Nature. The Sikhs of Suffolk are one of our most obvious religious groups because of their distinctive turbans. And when the communities of Ipswich come together in acts of remembrance or solidarity, the Sikh community is always represented. And I would like to thank you for all that support, often at very difficult times. On a happier note, I remember the then MP Sandy Martin attending Lancia Park with the Sikh community. That was 5 years ago now, that the Sikh community planted 550 new trees at Lancia Park to mark the 550th birthday of your founding father, Guru Nanak Dev. I hope that the growth of these trees will mirror the growth of the town and the part that the Sikh community plays in it. I am so pleased to see so many people here brought together in a shared commitment to community. And I hope everyone enjoys their time here in unity and togetherness, and I hope this day will remain in your memory for a long time. So now I'd like to welcome one of our retired trustees, Sardar Seva Singh Dipal, who's going to say a few words of thanks to people from over the years, over the last 50 years. Unfortunately, Police Commissioner for Crime, Tim Passmore, was unable to make it to us today. However, he has passed a few words on which Seva Singh Dipal will read out for us. Waheguru Ji Ka Khalsa, Sri Waheguru Ji Ki Fateh. ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੇ ਇਪਸਵਿਚ ਦੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਦੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ I will be speaking in English the rest of my speech. I have been fortunate enough with Vaheguru's Kripa blessing to have had the opportunity to be involved with Ipswich Gurudwara from the late 70s till I stepped down as a trustee in 2022. Firstly, I would like to say lakh lakh vadaiya, congratulations to Ipswich Sar Sangat for us achieving such a momentous occasion of 50 years since opening our first Gurdwara on Cemetery Road. I would like to extend my appreciation and give thanks to many people who have helped us through this journey over the years. Their help and support we received was very valuable in getting us to where we are today. I would like to extend my gratitude to the leaders of Ipswich Borough Council, Suffolk County Council, Chief Executives, Councillors, clergymen and members. I apologise beforehand if I left anyone's name out, but I would like to thank the following. The late Jamie Cairn, David Ball, Peter Gardner, Elizabeth Harsent, the late James Hare, the late Eric Grant, the late Joan Cubban, the late Reg Driver, Lynn Homer, Albert Grant, Harold Manga, Chris Mole, Penny Breakwell, Michael Evans, the late Karnacharya, the late Dr. Abdul Mamuji, Paul West, the late Reverend Bishop John Dennis, the late Reverend Canon Ronald Christian, Reverend Clifford Reed,
Cynthia and David Capey, Paul Lyons, our architects and designers, David Honchel, Martin Last, Building Project, Jackson's Group. Finally, I would like to finish by saying that I do hope everyone has enjoyed celebrating with us and attending the Nagar Kirtan today. I very much hope that we can continue to have more functions like this. Thank you very much for your support. Thank you. Now, I'm going to have a reading by Tim Pascoe, who could not be here today. I am very sorry not to be with you at the Gurdwara celebrations today. I hope you all have a wonderful celebration of this auspicious occasion. Since I was elected as Suffolk's Police and Crime Commissioner, I have both been honoured and privileged to meet many of you and develop some deep and long-lasting friendships. That means a great deal to me as a Suffolk boy born and bred in our great county. The Sikh community has a prominent and vital role in the development of Suffolk for many years, and I hope this will continue for generations to come. I would also like to thank all of you most sincerely for all you do to help and support others who are less fortunate and who have fallen on hard times, because it does make such a difference. Sikhism advocates equality, social justice, service to humanity, and tolerance for other religions, while practicing the ideals of honesty, compassion, humanity, and generosity in everyday life. For me, the world would be a much better place if we all followed these beliefs. So your religion has a great deal to teach us all, especially here in Suffolk. Thank you for your kindness and fondest wishes to all. Tim Passmore, Suffolk Police and Crime Commissioner. Thank you. Baji da bahut dhanwad hai for their support today. We'd like to now call the representatives up from East Anglia Children's Hospice. We would like to present them with a cheque from the Guru Nanak Gurdwara, and plus they've got their stall there. I hope everyone's had a chance to visit them and put a little contribution into them. We are from the Ipswich Gurdwara. We're given £1,001 to the charity. Bole Sonehala! Hi, right, good afternoon everyone. Are you all out there somewhere? Good afternoon. I hope you've all had a great time. I'm sure you have. It looks as if you have, and the weather has certainly been really kind to us, for which we're truly grateful. My name is John, this is David, and we volunteer for EACH, which is East Anglian Children's Hospices. And basically what we do as a hospice movement, we support and care for families that have children with life-threatening or life-limiting conditions. And we rely on the generosity of people like this wonderful Sikh community and every member of the public to raise funds to help us to do what we do. It costs a lot of money every year to run the 3 hospices that we have in East Anglia. And without the support of people like you, these people, wonderful people that have contributed a massive amount of money this afternoon and also allowed us to bring our stand where we've also collected money. So what I'd like to say is thank you very much indeed for your generous donation. Thank you very much. And thank you to each and every one of you who have come along this afternoon and helped raise money. And if it's appropriate, I think you should all give yourselves a massive round of applause. Thank you very much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sada Bhai Sahab Harjinder Singh and his team, all the way from Wolverhampton, to put a fantastic Gutka display. I'd like to thank the young men who have already sort of done the Gutka in the procession today. And Bhai Harjinder Singh did come to Ipswich a few years ago and
taught some of our kids a bit of Gatka, but they didn't really fall for it. For next 45 minutes, you'll have the Gatka display. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.
प्यारी साध संगत जीओ, समूची इप्सविच दी प्रबंधक कमेटी ते समूची साध संगत जिन्हां ने बहुत सोहणे ढंग दे नाल इस गुरु घर दी 50 साल दी वरेगंढ 50 एनिवर्सरी की खुशी के अंदर ये विशाल नगर कीर्तन अज हुम के कीते ने। सो गुरु पातशाह की कृपा करन इप्सविच गुरु घर की वाहिगुरु चढ़ती कला, सरबत शासन की चढ़ती कला, इसी तरह गुरु घर नाल सारे जुड़े रहन, गुरबाणी पढ़ सुन के अपने जीवन का मनोरथ लेन जी। सिख चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवादी है जिन्हों ने इन्हां दूरों आके इस विशाल नगर कीर्तन की पूरी कवरेज की है। तो अरदास करदा वाहिगुरू उन्हां नूं चढ़दी कला ते होर सिख संगतां नूं मैं बेनती करना चाहता कि सिख चैनल की जरूर ये अपना चैनल है, इनू यथाशकत दे के चैरिटी कुछ मदद करके इनू होर मौजूद आपां बनाना है ताकि सिक्खी दा साडा जिहड़ा ये प्रचार इसी तरह चलता रहे तो असी गुरु घर की खुशियां माणन। आप जी अपने दसण के नाल जरूर इन्हां दी सेवा करके इन्हां दी हौसला अफजाई करनी है तो सतगुरु पातशाह की कृपा करनी जी। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।